Good morning guys. So in this video we'll be learning about electric potential difference. So ఇప్పటిదాకా మనం ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ గురించి చూసాము అండ్ కన్వెన్షనల్ కరెంట్ అంటే ఏంటో చూసాము అండ్ ఎలక్ట్రాన్ కరెంట్ అంటే ఏంటో చూసాము. సో నౌ వీల్ మూవింగ్ టు ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మనకు ఆల్రెడీ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటో తెలుసు. వీ ఆల్రెడీ నో అబౌట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కదా. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? ద ఎనర్జీ విచ్ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్. Okay, so potential energy ante enti? Potential energy, there are two types of energies if you have recollected. Two types of energies unnai. One is potential energy, next is kinetic energy. Potential energy ante the energy which is at rest mode. Kinetic energy, when it is applied some motion, then we call it as kinetic energy. So similarly potential energy ante enti? The one which is going to be at rest. Okay, so when we talk about electric potential energy, so electric potential energy ante enti? Electric potential energy is defined as the amount of energy stored in it. Okay, amount of energy stored in it is called as electric potential energy. And when we talk about electric potential difference, the word itself says electric potential difference between the two potentials. Okay, so suppose best example of this electric potential difference is a battery. Okay, so battery has a positive and negative terminals. Yes, and we have a source called bulb. Okay, bulb laga oka source mana consider chesam. Okay, so what is electric potential difference? Electric potential difference is defined as the difference between the two potentials. Okay, two potentials, we have one positive potential and one negative potential. Okay, so the potential difference between the 2 points is called as electric potential difference. దీన్ని మనం అలా కూడా అనొచ్చు. We can even call it as the work done. Okay, work done to move a unit charge from one point to the other point, from one point to another. Okay, so మనం ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది we can even define it in this way, that is the work done to move a unit charge from one point to the other. Like ఇక్కడ మీకు ఒక ఛార్జ్ ఉందనుకో, సో there is some energy, ఒక వర్క్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో ది అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ టు మూవ్ యూనిట్ ఛార్జ్, ఒక నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉందనుకో. ఓకే, సో ది అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ ఇన్ మూవింగ్ దిస్ యూనిట్ ఛార్జ్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు ది అదర్ పాయింట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. అర్థమైందా? సో ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి? ఒక వర్క్ డన్, అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ ఇన్ మూవింగ్ దిస్ పాయింట్ ఛార్జ్. ఒక నెగిటివ్ ఛార్జ్ని పాజిటివ్ టర్మినల్ నుంచి నెగిటివ్ టర్మినల్ మూవ్ చేయాలి అంటే ఒక వర్క్ డన్ అనేది కావాలి. వీ షుడ్ అప్లై సమ్ వర్క్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, సో వర్క్ డన్ ఇన్ మూవింగ్ ద ఛార్జ్ ఫ్రమ్ వన్ టర్మినల్ టు ది అదర్ టర్మినల్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం ఇన్ కేస్ చూసినట్లయితే హౌ వీ కెన్ ఇన్ టర్మ్స్ మన న్యూమరికల్స్ టర్మ్లో రాసినట్లయితే, సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో దిస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వోల్టేజ్. ఓకే, సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మనం వోల్టేజ్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ది వర్క్ డన్ W by charge, because you are moving this charge. So the amount of work done in moving the charge from one point to the other point. So మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు వర్క్ డన్ ని మనం ఎలా చేస్తాం. అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ as joules, right? So represented by joules, and charge is represented by coulombs, right? So the joules per coulomb gives you volts. Okay, so basically the SI unit of potential difference, so the SI unit of the potential difference is defined as volts. Okay, దీన్ని మనం volts గా మెన్షన్ చేస్తాం. Clear? So SI unit of potential difference is called as volts. Okay, and next, so 1 volt అంటే ఎలా డిఫైన్ చేయగలం? How can we define 1 volt? 1 volt is equal to 1 joule of work. 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge. Okay, so the amount of done, yes, the amount of work done. So 1 volt ante enti? 1 volt is nothing but the 1 joule of work done to move 1 coulomb of charge from one point to the other point. Okay, సో అండ్ ఈ యొక్క డివైస్ మనం మెన్షన్ చేయడానికి ఇన్ ఆర్డర్ టు మెన్షన్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. సో ఓకే, సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది మెజర్ చేయడానికి విల్ గో త్రూ వోల్టమీటర్.
ఓకే, వోల్టమీటర్ మనం చూస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ వోల్టమీటర్? వోల్టమీటర్ ఈజ్ యూస్ టు ఫైండ్ ది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. ఓకే, అండ్ దీన్ని మనం సర్క్యూట్లో ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, వీ కనెక్ట్ ఇన్ ప్యారలల్. ఇక్కడ మనం పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఫైండ్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ వీల్ ప్లేస్ అ వోల్టమీటర్ ఇన్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ వోల్టమీటర్ అనేది పెడతాం ప్యారలల్గా. ఓకే, ఎప్పుడైనా సర్క్యూట్లో వోల్టమీటర్ అనేది ప్యారలల్గా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అండ్ వోల్టమీటర్ ఏం చేస్తుంది? మెయిన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ టు ఫైండ్ ది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ 2 పాయింట్స్. నాకు ఇక్కడ ఈ 2 పాయింట్స్ దగ్గర పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కావాలి. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈ 2 పాయింట్స్ దగ్గర కావాలి అంటే విల్ బీ యూజింగ్ అ వోల్టమీటర్. సో వోల్టమీటర్ని ప్యారలల్గా పెట్టినట్లయితే విల్ బీ గెటింగ్ ది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ మనం నేర్చుకున్నాం. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి? ద వర్క్ డన్ టు మూవ్ అ యూనిట్ ఛార్జ్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు ది అదర్ పాయింట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఛార్జ్ మూవ్ అవ్వాలంటే మనం ఒక వర్క్ అనేది వేయాలి. సో ది అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ ఇన్ మూవింగ్ దిస్ యూనిట్ ఛార్జ్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు ది అదర్ పాయింట్. అండ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ని ఎలా మెజర్ చేయగలం? ది అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ టు మూవ్ అ యూనిట్ ఛార్జ్. Okay, so joules per coulomb. So joules per coulomb is nothing but volts. So the SI unit of potential difference is volts, and 1 volt and 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge. Okay, and దీన్ని మెజర్ చేయడానికి వోల్టమీటర్ అండ్ వోల్టమీటర్లో అనేది ప్యారలల్లో ఉంటుంది. So this is all about the electric potential difference.